হ্যালো হ্যালো চেক চেক ওকে আচ্ছা আবার কন্টিনিউ তাহলে আমি তো পিছনে তাকায় তুলে ফেলো চট করে আমার কান বন্ধ হয়ে আছে এই সবাই তাকাও সবাই তাকাও এটা নিয়ে এসো স্যার স্যার না এগুলো ওই যে মানে ভিসি স্যার পাঠিয়েছিল স্মাইল এটা নিয়ে এসো তো চিও স্যার এটাই খালি আর ওই যে ওনার জন্য একটা লাইট দিয়ে গেছে বলছে যে যদি প্রয়োজন পড়ে তখন এটা জ্বালায় দেওয়ার জন্য ঠিক আছে মাইক কাজ ও মানে নিয়ে গেছে এখন ফেরত এটাই এখন আপনার এটা ভাইস চ্যান্সেলর এটা না না
হ্যালো বাড়বে হ্যালো 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 আমিও সাউন্ড বাড়াচ্ছি। হ্যালো হ্যালো কালকে তোমাকে যে হ্যান্ড মাইক্রোফোন আসতে বললাম, যে মিমও পাই নাই। আরেকটু এখানে আনো। হ্যালো 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 আমার কোনো এই সকলটাই হিট
hello, hello, hello. আমি যাওয়ার সময় একটু এরকম করতেছে থাক করুক না হলে তো রোবট লাগবে ঝামেলা করতে এরকম শুরু দিল সামনে চাপ লাগতেছে না হোল টাইম ব্যথা হয়ে যাবে না তো আমার অবস্থা মুজে রাখা পালা দরকার Ladies and gentlemen, please rise as the honorable members of the Board of Trustees are entering the arena.
Ladies and gentlemen, please be seated. প্রথম কথা না কথা না। প্রথম থেকে স্টার্ট আমি বলবো অস্থির করো না। রিপিট হলে প্রথম অন্তরা থেকে আবার শুরু হবে। তাহলে আমাদের থেকে শুরু করি। আমার মাইকের সাউন্ডটা কমাই দিতে 20 মিনিট হচ্ছে। আমি জোর করে চাপাই যাচ্ছি যাতে না শোনা যাচ্ছে, আলাদা করে শোনা যায়, আর আমারটা আলাদা করে শোনা যাচ্ছে। উনি কি আমাদের ছবি তুলবো? আমি ক্যামেরার দিকে তাকাইছিলাম। হাসি আসতে পারবো ভুলটা ভিতর থেকে তুলতে গেল। না না দেখি না এখানে আসতে কি হয় জানো, আস্তে আস্তে রামিলা ওর যারা পর্যন্ত আসে তারপর শেষ।
Your choice. ভাইয়া Ladies and gentlemen, please rise as the convocation procession of the Chancellor's entourage appears in the arena and remain standing when the national anthem is played and until the procession is seated. Thank you. Ladies and gentlemen, now the national anthem. তোমার
distinguished ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, the ceremony begins with the recitation from the Holy Scriptures. We begin with the recitation from the Holy Quran by Qari Maulana Abul Hussain. Brahmin Sri Krishna Kanto Chakraborty will recite from the Holy Gita. Vedanta Sunandapriya Bhikkhu will recite from the Holy Tripitak. And finally, Reverend James Jeepu Roy will recite from the Holy Bible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم পবিত্র কালামের 23 পারা সূরা আল জুমার 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানার্জনস্য লোকয়া চক্ষুষ্ম উৎফুল্লং তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমে হরি প্রিয়ে। অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রী ভগবদ গীতা। ওং নমো ভাগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভাগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভাগবতে বাসুদেবায়। ভগবানুবাচ মন্ননা ভব বক্তব্য মজ্জাজমাং নরঙ্কুরু মাম বৈষ্ণবে শতংতে প্রতি যাতে প্রিয়সীমে। হে পার্থ, তুমি আমাকে মন দাও, আমাকে ভক্তি করো, আমার পূজা করো, আমাকে প্রণাম করো। তুমি আমার পরম প্রিয়,
তাই সত্যি প্রতিজ্ঞা করতেছি তুমি আমাকে নিশ্চিত পাবে। সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্বপাপেভ্য মুখ্য স্বামী মা সূচ। তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতে শরণ দাও, অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করো, আমি তাহলে তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব। সুতরাং শোক করো না। ইনং তে নামহস্তং নভং কদাচন ন শাসস্বরং পাচং মাং স্বসুপি। তোমাকে যে তত্ত্ব কথা বললাম সে কথা তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, সেবা কার্যে বিরত, আমার নিন্দা করে এমন কোনো ব্যক্তিকে কখনো বলবে না। অর্থাৎ ভক্তিহীন মানুষের চিত্তে কোনো ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব কথা কার্যকরী বা ফলশ্রুত হতে পারে না। সর্বে ভবন্ত সুখিন সর্বে সন্ত নিরাময়া সর্বে ভদ্রান্তি পশন্ত মা কচ্ছিত দুঃখ ভাববেদ। এই পৃথিবীর সকল প্রাণী সকল মানুষ ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, এই বলে ভগবত গীতা বিশ্রাম দিচ্ছি। ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ। হরে কৃষ্ণ। উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং সকলকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। সর্বপ্রথমে আমি জগৎপূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি। আক্ষোদেন জিনে কোদং আসুধং সাধুনা জিনে জিনে কাদারিয়াং দানেনা সাচ্ছেনা লিকাওয়াদিনাং। এটি সূত্র পিটকের একটি গাথা। এখানে বুদ্ধ বলছেন, মৈত্রী দ্বারা ক্রোধ বা রাগকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে, ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। সাভ্যে সাত্তা সুখিতা হন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক। বাইবেল পাঠ করছি ম্যাথিউ চ্যাপ্টার 5 ভার্স 2 to 10। যিশু তিনি মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যাহারা নির্মলন্তকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আমেন। Ladies and gentlemen, the ceremony will be conducted by the Master of the Ceremony, Dr. M.D. Anwarul Islam, the Registrar of Independent University, Bangladesh. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, we have gathered here for the conferment of degrees for the graduating students of Independent University, Bangladesh. Before the start of this ceremony, may I now request the representative of the Chancellor, Special Assistant to the Ministry of Education, Interim Government of the People's Republic of Bangladesh, Professor Dr. M. Aminul Islam,
to kindly declare the 25th Convocation ceremony of Independent University Bangladesh open. As delegated by the Honorable Chancellor of the University, I, the Special Assistant to the Ministry of Education, hereby declare the 25th Convocation of Independent University Bangladesh open. Thank you, sir. Thank you, Honorable Representative of the Chancellor. Ladies and gentlemen, we now begin with the formal proceedings of the 25th Convocation ceremony of the graduating students of Independent University, Bangladesh. To begin with, may I invite the Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Mohammad Tamim, to kindly address this august gathering. Ladies and gentlemen, the Vice Chancellor. Professor Dr. Aminul Islam, Honorable Special Assistant Ministry of Education, Convocation Speaker, Dr. Hassan Mansoor, Honorable Governor, Bangladesh Bank, Honorable Member UGC, Chairman of the 2 Boards of Trustees, Treasurer IUB, Registrar, Deans, members of the faculty and administration, parents, guardians, guests, media personnel, and last but not the least, the graduating class of 2025. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Welcome to the 25th Convocation of IUB. This is the month of February, and let me pay my deepest respect to the martyrs of 1952 language movement, the 1971 War of Liberation, and all the other anti-oppression national movements, including very recent anti-discrimination student movement. My deepest respect to all the young men and women who laid their lives selflessly to mark the beginning of a new chapter of our history, including IUB's very own Asif Iqbal. The 25th Convocation is my first as the Vice Chancellor of IUB, but I think I will not be wrong if I say it is nothing like any previous ones. Last year, the students of our country made something historical. They forced out a mighty regime. I'm quite sure that most of the graduates of this convocation have played a part in the historic uprising. You have proven that you may actively take part in social, economic, and political restructuring and rehabilitation of the country that is going on, the processes that is going on right now. You may lead for a new corruption-free democratic Bangladesh with equal opportunity for every citizen, taking part in active research and coming up with innovative ideas and real-time solutions for the problems of this country. You may liberate this country from poverty and illiteracy. No matter what you do, every effort counts. As IUB graduates, I believe one of the major areas you can make meaningful contribution is the ongoing technological transformation that is happening all over the world, and which is very likely to turn into an AI revolution, the 4th industrial revolution we talk about. You are, being the new generation, already best positioned to reap the benefits of the modern technology. You never lived without mobile phones or computers or the internet. The mobile phone in your hands is 1,000 times more powerful than the computer that sent rocket to the moon 6 decades back. So that is the power you have in your hand. And IUB, during your stay in IUB, we have made the best of our efforts to make sure that you acquire the knowledge and skill to face this new world. Now is your time to go and take up the challenge of nation building. Our students are not limited just to academic excellence.
They demonstrated their mettle in sports, arts, social work, moral drive. From flood relief to environmental remedial, they did not shy away from any challenge. I'm proud to say that your strength and resilience will inspire many generations to come. As you begin a new chapter in your lives, I want to remind you a few things. Be curious. Learning is a lifelong process, and I expect you to keep learning as you keep going. And without being curious, you will not be able to learn. That is as simple as that. And take a moment to look back. Look at the lessons you learned in IOB academically, personally, from your friends, and take a look at those what you have learned, and that will help you to move forward. And as you venture into the new world, you have multiple responsibilities on your shoulder. First responsibility is to yourself, then your family, your alma mater, your society, and most importantly, to your country. Before I end, I would like to thank everyone here today, the Honorable Special Assistant of the Ministry of Education, the Convocation Speaker, the UGC member, guardians and parents who has actually endured the studies of their children, and the faculty members who helped the children to graduate today, for their earnest efforts and contribution to make today possible. Special thanks to our honorable trustees who have never wavered in their mission to support IOB becoming a center of excellence. The senior management and staff for putting together this wonderful event, and our student volunteers for working around the clock to deliver memorable program today. Special thanks to the friends from the media for covering this event. With that, I would like to conclude by congratulating our new graduates once again. Here is to hoping that your leadership, skill and empathy will help recover the nation and take it to a new height. Let us all remember the sacrifices made and look forward to a new and beautiful future. Thank you all. Thank you, sir, Honorable Vice Chancellor, for sharing your thoughts with the distinguished audience. Ladies and gentlemen, may I now request Mr. Didar Hussain, Chairman of the Board of Trustees of Independent University, Bangladesh, to share his valuable thoughts with the distinguished audience. Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman Board of Trustees. Honorable Professor Muhammad Aminul Islam, Special Assistant to Ministry of Education, Honorable Dr. Ahsan Habib Mansoor, Governor Bangladesh Bank, Honorable Dr. Muhammad Saidur Rahman, Member of UGC, proud parents and guardians celebrating your children's achievements today. Our esteemed guests who are sitting before us, Zakaria Khan, Chairman, ESTG, Vice Chancellor, all deans, faculty members, registrars and members of the administration, striving together for IUB's excellence, and my fellow trustees. At the end, the most important, the stars of today's convocation, the graduates of the class of 2025 and those to be conferred degrees today.
Please accept my heartfelt wishes and Assalamu alaikum. I consider it my distinct privilege to stand before you and speak to this class of 2025. You have written the July saga with blood and sweat. You have expressed yourselves by instituting hope against fear, replaced sarcasm with optimism, and above all, trying to instill justice and fair play in all spheres of our lives. Today you are stepping into the real world to prove your mettle. Bangladesh, our beloved country, was liberated after much sacrifice. And today you have reinforced our belief to establish a country free of exploitation and discrimination. A densely populated country, that is Bangladesh, where microcredit miracle was formulated and gifted to the world, and it was acknowledged. We are indeed a can-do country. I wish to share a word of wisdom. I was in 2010 at Yale University's Convocation, where commencement speaker was President Bill Clinton. His words still ring into my ears. Those days he was organizing relief for Haiti. So he was telling the graduates that each one of you, when you take a profession, will be earning $100,000 a year at least. But do remember that there are people living in this world eking out a living with $50 a month. And at the conclusion, he also said, this world is unequal, unjust, and therefore unsustainable. That triggered something into my mind, and I thought, in our society today, we lack a lot of things. We got material wealth, but somewhere we are losing our human touch. We are driven by wealth and self-glorification, or whatever you call. So, with this idea, my battlefield friend, Mr. Matin Chaudhary, I talked to him that we wanted to give a small gift to the children. And I hope all of you have received it by now, a small envelope. So he truly endorsed the thing. And Mr. Matin Chaudhary also runs the Saima Hall, where underprivileged children from outside of Dhaka, they come and study for excellence. May I request someone from Saima Hall to read out the message that was given? Can someone read it out? Can you hear you? Yes, sir, I can hear you. Please read it out loud.
Dear Humaira, it is time to celebrate your success and glory. Please accept this small token of appreciation and also show empathy. Stay blessed and happy. Facilitations. Thing is, no man is an island. We all belong to the nation, the country, and as humans we can communicate, which other animals they don't. So if you do not have empathy for your fellow beings, it does not augur well for the country to move forward. We have to sacrifice little bit of our fortune with the people who are not so privileged. So the envelope is stamped empathy. So show empathy to a person who is underprivileged, who may need your support. It is just to inculcate a habit, to give you a message that world, you are not alone, you have to move with others, and you have to respect one another. That's what is the strength of a country, and that is where you have to drive, and you are our champions, you are our captains to lead IUB and the nation. At the end, I will read out from a poem written by Khalil Gibran on fear. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then the fear will disappear. Because that is where the river will know it is not about disappearing into the ocean, but becoming the ocean. May the Almighty bless you all and shine your path. Life is precious, and take life in your stride with a positive note. You are the ambassadors of IUB. Go out and prove that you are the best of the best. Long live IUB and long live Bangladesh. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, Board of Trustees, for your valuable insights. Ladies and gentlemen, may I now request Mr. Mohammad Zakaria Khan, Chairman of the Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, ESTCDT, the founding trust of this university, to kindly address this gathering. Ladies and gentlemen, please welcome Chairman ESTCDT. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Professor Dr. Aminul Islam, Honorable Special Assistant, Ministry of Education. Convocation Speaker Dr. Ahsan Mansoor, Honorable Governor, Bangladesh Bank. Professor Dr. Saidur Rahman, Honorable Member, University Grants Commissioner. Didar Hussain, Chairman, Board of Trustee, Professor Muhammad Tamim, Vice Chancellor, Khandekar Muhammad
Iftikhar Haider, our treasurer. Registrar, deans, member of the faculty and administration, parents and guardians, guests, media personnel, and last but not the least, you, the graduating class of 2025. You deserve a big hand. Assalamu alaikum. I have to say something. I was wondering what to say, because whatever I'll be saying, you know it all. You know it all. So I'll be repeating myself. And it's not a very nice thing to repeat. So I was thinking it is really very difficult for me to say what. Let's see. I started my speech by invoking the name of Allah subhanahu wa ta'ala, by saying, Bismillahir Rahmanir Rahim. So I'll start by saying his name, and he is the creator, Almighty Allah. He has given his name. He chose to be Rahman or Rahim. So sometimes I wonder, why didn't he say Rahim or Rahman? He could have said Rahim or Rahman, but he chose to be benevolent first, which means beneficial to his creator, to his creation, to mankind. So whatever he does, it is for our benefit. And how does he do that? By being Rahim, mercy. So he is merciful. So I can't advise anyone, because I'm not qualified to do that. So I'm repeating Allah's word. We should try to emulate him and be benevolent and merciful to our fellow mankind. And when we greet someone, we always say, Assalamu alaikum, peace be upon you. And the reply is also, peace be upon you. So yes, Bangladesh is going through a very turbulent time, and the country, the society, I personally, we all need peace. I can never get peace if I give peace to you. So we will always try to bring peace by giving peace to others. And I would like to conclude by saying a line from one of the oldest warriors of freedom fighters of India, Tipu Sultan. One of his quotes is, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर. A one-day life of a tiger is much better than 1,000 days of a vulture. So, we would like to live like a tiger. How do you do that? Always face the truth, speak the truth, and take pride, be brave to say no when you feel like a wrong is being committed. Otherwise, we'll never have peace. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman, EST CDT, for your valuable speech. Ladies and gentlemen, I now invite the Honorable Member, University Grants Commission of Bangladesh, Professor Dr. Mohammad Saidur Rahman, to kindly address this august gathering. Ladies and gentlemen, please welcome the member UGC. Assalamu alaikum. Professor Dr. M. Aminul Islam, Honorable Special Assistant
Ministry of Education, Convocation Speaker, Dr. Ahsan H. Mansoor, Honorable Governor, Bangladesh Bank, Mr. Didar A. Hussain, Chairman Board of Trustees, IUB, Mohammad Zakaria Khan, Chairman of Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, Professor M. Tamim, Honorable Vice Chancellor, IUB, Khondokar Mohammad Iftekhar Haidar, Treasurer, IUB, Registrar, Deans, members of the faculty and administration, parents and guardians, guests, media personnel, and last but not least, the graduating class of 2025. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. First of all, I remember and pay my homage to the heroes of July movement who have paved the way for building a new prosperous Bangladesh. In this month of February, I also remember those who have sacrificed their lives for our mother tongue and also for our independence. My heartfelt congratulations to you all graduates sitting before us. Today is a milestone not only for the graduates sitting before us, but also for Independent University Bangladesh, one of the premier higher education institutions in the private sector in the country, which has spent more than 3 decades shaping the intellectual and moral foundation of its students. In fact, I know about good governance, highly skilled faculties, and very good research facilities of IUB since I served as the head of delegation of accreditation team for 2 programs of IUB just a year ago. I also had chances to interact with IUB graduates working abroad. Dear graduates, this moment is a big achievement that took a lot of hard work and determination. But as you reach this milestone today, think about what it truly means. It's not just a degree or a piece of paper with your name on it. It is a promise, a commitment to use what you have learned to help make our society and country better. The world you are entering is changing fast and becoming more complex due to the 4th industrial revolution. Knowledge is no longer fixed. It keeps growing with new technology, globalization, and connections between people. The University Grants Commission works hard to help universities train graduates who can succeed in this fast-moving world. With artificial intelligence advancing rapidly, this task has become even more challenging. Graduates must not only keep up with new technologies as users, but also develop strong thinking skill to create and control future innovations. One of the key priorities for the UGC is ensuring that higher education in Bangladesh aligns with the demand of a knowledge-based economy. We are working to promote curricula that encourage critical thinking, problem solving, and interdisciplinary collaboration. But equally important is our focus on research that addresses real-world challenges, promotes sustainable development, and strengthens socio-economic fabric of our nation. Institutions like IUB play a pivotal role in this mission, and today's graduates are living proof of the success of that vision. Innovations is the cornerstone of progress,
and as a nation, we must build an environment where creativity and new ideas can flourish. I am heartened to see how universities like IUB are nurturing emerging technologies and promoting applied research that has real-world impact. From artificial intelligence and robotics to renewable energy, from data science to health care innovations, the future of Bangladesh depends on our ability to embrace these fields and produce solutions that address both local and global challenges. However, the value of education is not measured by the technological advancement alone. It is also about promoting good governance, ethics, and a sense of purpose. Universities must prepare students not just to be successful professionals, but to be responsible citizens. In this spirit, I urge you to carry forward the principles of integrity, compassion, and accountability in every aspect of your life. Higher education must also help connect universities and industries. For a long time, these two have worked separately. Now it is time for them to work together. They should collaborate and create new ideas to solve important national issues. This can happen through joint research, business startups, and skill building programs. Such partnerships will help young people reach their full potential and open new opportunities for Bangladesh in the global market. Dear graduates, your education here at IUB has given you the ability to think critically, adapt change, and make informed decisions. These are powerful tools, but their true value will depend on how you use them. The world is filled with challenges, from climate change to economic inequality, but it is also filled with opportunities for those who are willing to lead the vision and determination. As you step into the next phase of your life, I have three simple messages for you. First, never stop learning. The education you have received here is only the beginning. Lifelong learning will keep you relevant and ready to meet the challenges of tomorrow. Second, embrace collaboration. No success achieved in isolation. Whether in your professional or personal life, seek out diverse perspectives and build relationships that inspire growth and innovation. And finally, contribute to the greater good. Use your knowledge and skills not just for the personal gain, but for the betterment of your country, your nation, and the world. In conclusion, closing, I would like to congratulate the leadership of Independent University Bangladesh for its steadfast commitment to academic excellence and its dedication to producing graduates who are prepared to lead and innovate. To the graduating class, let me say this: you have already made us proud. Now go out into the world and show us what more you can achieve. I am confident that each of you will make a meaningful contribution to society, and I wish you every success in the exciting journey ahead. Thank you. May Allah guide and bless you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful speech. Ladies and gentlemen, now it's time for the much-awaited speech by our Honorable Convocation Speaker. But prior to that, I shall take this opportunity to very briefly introduce our respected Convocation Speaker, Dr. Ahsan H. Mansoor, Governor of Bangladesh Bank, for the audience. Ladies and gentlemen, Dr. Ahsan H. Mansoor, the 13th
Governor of Bangladesh Bank, is a distinguished economist with extensive experience in academia, international finance, and policy research. Before resuming his current role, he served as the Executive Director of the Policy Research Institute and held various senior positions at the International Monetary Fund, commonly known as IMF. Dr. Mansoor began his career as a lecturer in economics at the University of Dhaka before pursuing higher studies in Canada. He joined the IMF in 1981, working across Asia, the Middle East, Africa, and Central America. Notably, he served as the IMF senior resident representative in Pakistan and as fiscal advisor to Bangladesh's Ministry of Finance, where he played a key role in introducing the value-added tax, commonly understood as VAT, in 1991. Beyond policy and finance, Dr. Mansoor has contributed significantly to economic research, publishing in esteemed journals such as Econometrica and IMF staff papers. He has also edited books on financial markets. Dr. Mansoor holds a PhD in economics from the University of Western Ontario, Canada, and has received several prestigious academic awards. His leadership and experience and expertise continue to shape Bangladesh's financial and economic policies. With this little bit of introduction, may I now call Dr. Ahsan H. Mansoor to come up and deliver his valuable speech. Ladies and gentlemen, please welcome the convocation speaker. Honorable representative from the Office of the Chancellor, Vice Chancellor, esteemed faculty members, distinguished guests, the proud parents, and most importantly, the graduates of the IUB who are attending this convocation. It is their day, no question about it. But let me first pay homage to the martyrs of July-August Revolution, which restored the path to democracy in Bangladesh, and we're really grateful for them. Many of them were students like you. Some of them could have been in a convocation like this in this year. So we certainly miss them. We gratefully acknowledge their great contribution for the motherland and for the society as a whole. As we all come here to celebrate this day, as a matter of fact, this is the first time that I am having a convocation. And frankly speaking, I was supposed to have multiple opportunities to attend convocations, but never had the opportunity. In Dhaka University, it was supposed to be in 1975, but then we had the August 15, and it was cancelled and delayed indefinitely, so we couldn't get our convocation. Then we went to Canada, we had the master's degree and so on, but by the time the convocation time came, I moved to another program, the PhD program in a different university, and I missed the convocation. And when I completed my PhD, I was already working at the IMF, and I couldn't go back to attend the convocation because I already took one leave to defend my thesis and so on. So I had never had the opportunity to wear this black gown and this hat ever. And this is the first opportunity. And let me thank IUB for that opportunity to be given. Today is the beginning of a new part of the students who are graduating from this university. From every university, students are coming out. They are becoming
the new members of our society who are ready to contribute to the social cause, for the economic development, for the political development, to be part of the economic team, to be part of the political process. You, the student community of today, the graduating students, will become the future, not only the leader, but also the intermediate steps of the leadership towards the leadership. So you have great responsibility on your shoulder, as well as this is a great day to rejoice after 4 long years of hard work and dedication and success, which culminates with this graduation ceremony today. So congratulations. Congratulations for coming this far. Congratulations to all the parents who should be proud of the children who are here. Unfortunately, I could not myself again attend my own children's graduation because I was outside the country, outside USA at that time, and I couldn't come back and attend the ceremony. But I remember my children always reminds me that you were not in our graduation ceremony. And that's the guilt that I carry. I think it is a great pleasure for every parent to be at the ceremony with their children at the graduation ceremony. And it gives immense pleasure to them. I missed it also, along with my own graduation things. So sometimes work takes you to different ways, which you cannot avoid. And we have to remember, whatever you are doing, that's the most important thing in life. If you take a responsibility, you have to do it the right way, not neglect it. Secondly, I would say that you should not go for professions that you may not like. Do things that you like, because fulfillment in your life will come only if you like what you are doing. If you do not like what you are doing, you will never be successful in that profession. So this is the time, even if you have partly cast your professional line, nothing is firm. Make a choice. What is your best preferred option and thing that you would like to do in your life? Make that as your career. You may be an engineer, but there are so many engineers who are also social workers, who are also economists or in other professions. So people can change. The change should be objective, change should be from the heart. That I would like to pursue this as my career. Yes, I have a degree, basic undergraduate degree. I have a degree which will show me the light forever until death. But education is always with you. As they say, wealth can depart you, but whatever you have learned will stay with you until our death. So this is something that will never part with you. You have got that from this institution and the institutions that preceded this institution, like school, high school, and universities. That will remain with you forever. And that will also guide you forever. So that guidance, you must not forget what you learn while applying it in practice. Everybody in real life will be faced with choices, options. Pick the right option, pick the right choice, make the right choice. Do it for the humanity, do it for the right cause. That's the lesson that you have learned from the universities. Every university, every institution of education gives you same and similar kind of values that one should carry forward. And this is the time that you should reflect on that before you move on with your career path in whichever way it may be. It doesn't matter you are an engineer. You may be ending up with the civil service. You may be a doctor. You may end up being in the customs administration. So wherever you end up, you do it judiciously, do it the proper way,
and the right way for the service of the community, for the service of your clientele, whoever they may be. I know that Bangladesh is facing a lot of challenges today. We need unity. We need to persevere with the difficult time. And I can tell you one thing, that we will definitely move in the right direction if we have the unity among all of us. Unity is the one force that nobody can ignore, no government can ignore, no political process can ignore if the society is united in its objective. Students have shown, students like you, many of you must have participated in that revolution, have shown the way that anything can be done if we are united, and if it is for a good cause. So what I would suggest is that we all should persevere with that unity, and we should be able to overcome the challenges that you are facing today. As far as I am concerned, I have a difficult task as well. We have balance of payment problem, we had declining reserves, we had depreciating currency exchange rate, we had very large deficit in the current account of the balance of payments. We have a very high inflation, which is still there despite some improvement. We also have serious banking problem because a lot of banks have been systematically robbed by the ruling class. So, but we don't want to give up. We don't want to say, because we have been harmed, should not mean we cannot stand up and run again. Yes, we can, and we shall. If you look at it, already some of the things are already stabilizing. This is a year that the country, the economy, we need to stabilize the economy. In what sense? First, we have to stabilize the external sector, exchange rate stability. I think we have achieved part of it. We should maintain that stability of the exchange rate. We have to maintain our reserve level. I think we have achieved part of it. We have respectable level. We are not, it is not declining anymore. We have to have strong balance of payment. Already Bangladesh balance of payment current account is in surplus. We have record remittance inflow. Thanks to our working community, the expatriate non-resident Bangladeshis, they are supporting the economy by sending about 25 to 27% more remittance this year than the last year. Exports are also growing in double digits, 13-14%, which is not bad under the current circumstances. It could have been higher. So, the economy is consolidating. The issue is that we will get back to macroeconomic stability. Inflation has declined in December by 0.5%. It declined by 1 percentage point in January. We are hopeful, I am personally hopeful, that it should be about 7 to 8% by the end of this fiscal year, which is by end of June. It should be attainable, and we're working for it. So, once that happens, the interest rate structure should come down. The treasury bill rate, which was increased to 12.5%, is now down to 10.5%. 2 percentage points has come down in the last 2 months. It will come down further. What we want is a stable environment, lower inflation, like something like 4-5% inflation, interest rates in the range of 7-8-9%, and a very strong banking sector. The banking sector resolution will take us some time. We are working on that. Many of you will be joining the banking service. I would urge that you will dedicate yourself to serve the customers, the clientele, and
Make your own banks strong institutions. Don't allow anybody to abuse the resources of depositors for their personal gain. Every officials of the banks have a responsibility, and many of you will come to the financial sector for sure. I will urge that you will play that role of a custodianship that every banker must be. If you fail in that responsibility as a custodian, we fail in our job and we fail our country and our society. And that's when we have a situation what we had. What we have is a very disastrous situation with our banking system, but we are confident that the bleeding that was there has stopped completely. We have changed the boards and things, and system is stabilizing. Now we will go for more fundamental realignment and what we call the consolidation of the banking system, and that is the next step. We are formulating the legal framework, etc., and we hope the bank resolution process and the move towards a stronger banking system in Bangladesh foundation will be laid by the middle of this year, and we will take it forward. Many of you are also depositors in the banks. Your parents are depositors in the banks. Our distinguished teachers are depositors in the banks. I will urge them to have confidence and keep their deposits wherever they kept it. Now it is not the time to panic. Now is the time to remain calm. We have, what I describe as we had a perfect storm. We had a BOP crisis, which was enough to bring down Sri Lanka. We had that situation. It's no longer there. Our BOP is in surplus, our reserves are strong, our currency is stable. So no more Sri Lanka, no more balance of payment crisis. Our inflation is still high. It is 9.9%. It is in single digit now. Inshallah, it will come down to 7% to 8% by end June. And it will come down further to 5%. We have to allow the time for the policies to work. Let's be patient. Third is the banking resolution. We will, of course, make every depositors get their money back, but not to panic, not now. We will give the money when situation is fully stabilized. So please bear with us. We will get it done. I hope I have used some digression just to reflect on my current position and also the current economic situation in Bangladesh. But I will urge our graduating school, many of you will be joining the financial sector as a banker, as future banker. You will be the custodian. You will take the responsibility, protect your own institution from any wrongdoings by anybody, and be the real guardian of our banking system. Once again, let me note that the world is evolving at a very unprecedented pace. The world that you are entering as a potential employee, as a potential participants in that world to contribute to the society is going to change very rapidly. The changes have started. We hope you are prepared for that new world. We hope you will keep learning. This is not the end of your learning. Learning at work is much more important than what you have learned theoretically in the school. So schools will give you the foundation, the principles, the basics. But the actual details, nitty-gritties and operational things you will learn in your respective workplace. Be open. Learn, adapt and modernize yourself. Develop the skills, because you have a 30 to 40 years journey from now on. And that 30 to 40 years journey will not only shape your career, but that will shape the destiny of Bangladesh, because you are the representative of Bangladesh. Once again, let me congratulate this class of 2025.
I hope and pray that your journey ahead will be filled with success, fulfillment, and lasting impact on the society. Wish you all the best in your future career. Thank you. Thank you, Dr. Ahsan H. Mansoor, for your inspiring words. Sir, I'm sure this will resonate in the mind of our graduating students. Ladies and gentlemen, we shall now begin with the process of conferring degrees to the graduating students. Honorable Representative of the Chancellor, it is my pleasure to inform you that a total of 1,550 students from undergraduate program and 419 from graduate programs have fulfilled the requirements for graduation. Our respected deans of the schools will present the candidates of their respective schools for conferment of degrees. I request Professor Raisul Awal Mahmood, PhD, Dean, School of Business and Entrepreneurship, Professor Dr. Habib bin Muzaffar, Dean, School of Engineering, Technology and Sciences, Professor Shah Muhammad Farooq, Dean, School of Environment and Life Sciences, Professor Bokhtiar Ahmed, Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences, Professor J.M.A. Hannan, Dean, School of Pharmacy and Public Health, and Professor Muhammad Nazmuzzaman Guiya, Dean, School of Law, to come one after another and present the candidates from their respective schools for the conferment of degrees by the representative of the Chancellor. Honorable Representative of the Chancellor, a total of 1,091 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Business and Entrepreneurship. Among them, 232 are from the graduate programs and 859 are from the undergraduate programs. I now request all the candidates for the degrees of Executive Master of Business Administration, EMBA, Master of Business Administration, MBA, Master of Sciences, MSc, Bachelor of Business Administration, BBA, and Bachelor of Science, BSc, from the School of Business and Entrepreneurship to please rise and remain standing till the end of the conferment of degrees. Honorable Representative of the Chancellor, I present hereby to you the students of the 25th Convocation from the School of Business and Entrepreneurship, those who have fulfilled the requirements for the conferment of the degrees. Yes. Honorable Representative of the Chancellor, a total of 310 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Engineering, Technology and Sciences. Among them, 31 are from the graduate programs and 279 are from the undergraduate programs. I now request all the candidates for the degree of Master of Science and Bachelor of Science from the School of Engineering, Technology and Sciences to please rise and remain standing till the end of the conferment of degrees. Honorable Representative of the Chancellor, I present to you the students of the 25th Convocation from the School of Engineering, Technology and Sciences, those who have fulfilled the requirements for the conferment of their degrees.
Honorable Representative of the Chancellor, a total of 177 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Environment and Life Sciences. Among them, 59 are from graduate programs and 118 are from undergraduate programs. I now request all candidates for the degrees of Master of Science and Bachelor of Science from the School of Environment and Life Sciences to please rise and remain standing till end of the conferment of the degrees. Honorable Representative of the Chancellor, I present to you the students of the 25th Convocation from the School of Environment and Life Sciences, those who have fulfilled the requirements for their degrees for the conferment of their degrees. Honorable Representative of the Chancellor, a total of 122 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Liberal Arts and Social Sciences. Among them, 34 are from the graduate programs and 8 are from the undergraduate programs. I now request all the candidates for the degree of Master of Social Science, Master of Arts, Bachelor of Social Sciences, Bachelor of Arts from the School of Liberal Arts and Social Sciences to please rise and remain standing till the end of the conferment of the degrees. Honorable Representative of the Chancellor, I present to you the students of the 25th Convocation from the School of Liberal Arts and Social Sciences, those who have fulfilled the requirements for the conferment of their degrees. Thank you. Good afternoon. Honorable Representative of the Chancellor, a total of 222 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Pharmacy and Public Health. Among them, 63 are from the graduate program and 159 are from the undergraduate program. I now request all the candidates for the degree of Bachelor of Pharmacy and Masters of Public Health from the School of Pharmacy and Public Health to please rise. Honorable Representative of the Chancellor, I present to you the candidates of the 25th Convocation from the School of Pharmacy and Public Health, those who have fulfilled the requirement for the conferment of their degree. Honorable Representative of the Chancellor, a total of 47 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Law. I now request all the candidates for the degree of Bachelor of Laws from the School of Law to please rise and remain standing until the end of the conferment of degrees. Honorable Representative of the Chancellor, I present to you the students of the 25th Convocation from the School of Law, those who have fulfilled the requirements for the conferment of degrees.
as delegated by the Honorable Chancellor of Independent University, Bangladesh, I, the representative of the Chancellor, hereby confer upon each of you the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA, and BSc from the School of Business and Entrepreneurship. MSc and BSc from the School of Engineering, Technology and Sciences, MSc and BSc from the School of Environment and Life Sciences, MS, MA, BSS and BA from the School of Liberal Arts and Social Sciences, and Master of Public Health, B.Pharm from the School of Pharmacy and Public Health, Bachelor of Laws from the School of Law. And I charge you that by your conduct and character, you prove worthy of the same. Congratulations, graduate. Congratulations, graduates. You may now switch the position of your tassels. Please be seated. Thank you, Honorable Representative of the Chancellor, for conferring degrees onto our students. Honorable Representative of the Chancellor, we shall now begin the presentation of awards for the graduates. It's my pleasure to announce the names of the top graduate students from our graduate programs. Ladies and gentlemen, these students have all earned the highest CGPA, 4 out of 4, and I request the award winners to receive their awards from our convocation speaker one by one. First, Abdullah Al-Mamun from Department of Electrical and Electronic Engineering, School of Engineering, Technology and Sciences. Tahira Zubaida Maliha, Department of English and Modern Languages, School of Liberal Arts and Social Sciences. Tasmin Tabassum Nolok, from Department of Life Sciences, School of Environment and Life Sciences. And Tahsin Tabassum Onunto from Department of Life Sciences, School of Environment and Life Sciences. Thank you, sir. Dr. Mansoor, the convocation speaker, for presenting the crest to our top graduates. Now, this is my pleasure to announce the names of the top performers of respective schools. Ladies and gentlemen, these students have been found to be the best in academics as well as the extra and co-curricular activities within their respective schools. I invite the top performers of the schools to please come one after another and take the crest from our Honorable Vice Chancellor. First,
Nishat Ramisa Islam from Department of Economics, School of Business and Entrepreneurship. Musammad Atika Humaira, Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering, Technology and Sciences. Ashrafi Anjum Sneha, next, from Department of Life Sciences, School of Environment and Life Sciences. Sheikh Mustarin Muskan Murtuza, Department of Media and Communication, School of Liberal Arts and Social Sciences. Naila Nourin Snigdha from Department of Pharmacy, School of Pharmacy and Public Health. And finally, Ummul Wara from Department of Law, School of Law. Thank you, Honorable Vice Chancellor, for honoring the toppers with crest. Ladies and gentlemen, now I'm proudly announcing the names of the graduates, those who have proved themselves the best in sports and cultural activities. I request all the award winners to come and accept the crest from our Honorable Member, University Grants Commission, Professor Dr. Muhammad Saidur Rahman. First, Sharmin Islam Srodha from Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering, Technology and Sciences. Tashfia Tasmin Toba from Department of Accounting, School of Business and Entrepreneurship. Jannatul Mawa Mauri from Department of Environmental Science and Management, School of Environment and Life Sciences. In cultural activities, Fahmida Binte Azad from Department of Media and Communication, School of Liberal Arts and Social Sciences. Finally, Nazrana Khan from Department of Law, School of Law. Thank you, Honorable Member UGC, for handing over the crest to our award winners. Ladies and gentlemen, in community service, award winners are requested to accept the crest from our Honorable Chairman, ESTCDT. The winners are Nafisa Tabassum, Department of Pharmacy, School of Pharmacy and Public Health. Ummul Wara, Department of Law, School of Law. Next, Nazrana Khan, she is also from School of Law, Department of Law, School of Law. Thank you, sir, Honorable Chair, ESTCDT, for handing over the crests.
Ladies and gentlemen, with pride, I now declare the name of the all-rounder of the university for her extraordinary performance in academic, extra, co-curricular, and in everything that comes along in the activities of the university. Nazifa Raida of the Department of Media and Communication and Global Studies. That means she had double major from School of Liberal Arts and Social Sciences. I request Nazifa to come up and accept the gold medal from our respected Chairman Board of Trustees. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to the all-rounder. Thank you, sir, Chairman Beauty, for presenting the gold medal to the all-rounder. Honorable Representative of the Chancellor, it is my pleasure to now announce the names of the Chancellor Gold Medal winners. Samia Akhtar from Department of Pharmacy, School of Pharmacy and Public Health, and Rabia Binte Hussain from Department of English and Modern Languages. Rabia Binte Hussain, please. Please give a round of applause to the Chancellor's Gold Medal winners. Ladies and gentlemen, in addition to this laurel, I am delighted to declare Ms. Samia Akhtar from Department of Pharmacy as the valedictorian of this ceremony. I request Samia Akhtar to kindly come up and deliver her valedictory speech. Ladies and gentlemen, please welcome her. Thank you, sir. Distinguished guests, trustees, Vice Chancellor, faculty and management, parents and guardians, and my dear fellow graduates. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. I am honored to be standing here today as the valedictorian of IUB's 25th convocation. When I joined IUB, I came expecting to earn just a bachelor's degree. But today, I walk away not only with a degree, but as a versatile graduate. And to top it off, I get to leave with this gold medal and the valedictorian title. Our academic journey was truly unique as we navigated both the challenges of the COVID-19 pandemic as well as the recent People's Movement, shaping us into strong individuals. We are proud to be the Gen Z, driven by zeal, energy, and creative innovation. We challenge norms, think differently, and shape the future with our own ideas. Here, I would like to pay my deepest respect to all of those people who made sacrifices and to those who lost their lives during last year's movement. Their resilience continue to inspire us. As a pharmacy student, experiencing COVID-19 was challenging yet transformative. I am proud of how far we have come as pharmacists and to be a part of this new era in technology where vaccines were developed in just less than a year. On that note, I would like to pay a heartfelt thank you to IUB for ensuring that our education remained uninterrupted while the world was under a lockdown. So thank you, IUB. I am confident that all of us here are prepared to rise above any challenge
equipped with the values and education that we gained at IUB to make a real difference and to make the society a better place. The moment the degrees were conferred and we switched our tassels, the joy and pride that my fellow graduates and I felt cannot be expressed in words. It was a blend of excitement for the future and nostalgia for all the memories that we've made along. I would like to conclude by expressing my gratitude to my department, the Department of Pharmacy, to our Dean, Professor J.M.A. Hannan sir, my supervisor, Joshimuddin sir, and all of my faculty members, especially Akib sir, Mashma miss, and our former office manager, Shakib Shadman sir, for your invaluable guidance throughout my journey. I am sure that I will reminisce whenever I reminisce my IUB memories, I will cherish and would love to relive my LFE days. Thank you to IUB's LFE program, through which I met some of the best people of my life, including Arif and Jewel Bhaiya, Shakhawat sir, Rajiv sir, Vikaranasa ma'am, Nahin ma'am, and my favorite, Tanveer Ahmed Harun sir, who helped me to discover my true potential. Thank you, sir, for all that you've done for me. This day wouldn't be possible without the unwavering support and love from our parents and our faculty, who have guided us with dedication at every step of the way. We owe this moment to them. Thank you, and we love you. As we embark on our new journey, I am reminded of a famous quote of Mike Tyson. I am a dreamer. I have to dream and reach for the stars. And if I miss a star, then I grab a handful of clouds. This is a reminder that life isn't about avoiding failure. What's important is that we dream and try with our heart. And even if we fail, we will still be soaring higher than before. Lastly, congratulations to all of my fellow graduates and myself. Cheers to us. Thank you, everyone. Thank you, Samia, for your very, very beautiful short speech. Ladies and gentlemen, now it's time for the Alma Mater song, and it will be presented by the IUB choir.
ladies and gentlemen, may I request Mr. Muhammad Zakaria Khan, our Honorable Chair, EST-CDT, to kindly present a sash of Independent University, Bangladesh, to our Honorable Member, UGC, Professor Dr. Mohammad Saidur Rahman. Sir. And I request our Honorable Chairman, Board of Trustees, to present a sash of Independent University, Bangladesh, to the Honorable Convocation Speaker, Dr. Ahsan H. Mansoor. And I request the Honorable Vice Chancellor to kindly present a sash and a crest of IUB to the chair of today's ceremony, Honorable Representative of the Chancellor. Thank you, sir. Thank you, Honorable Vice Chancellor. Ladies and gentlemen, it's time for us to listen to the chairman of this convocation ceremony, the representative of the Chancellor of the University, and the special assistant to the Ministry of Education in the status of State Minister, Professor Dr. Muhammad Aminul Islam. I now humbly request the Honorable representative of the Chancellor to kindly deliver his distinguished, his speech to this distinguished assembly. Sir, আপনি শুরু করেন স্যার। Okay. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই সমাবর্তন বক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর, সম্মানিত অতিথি, ইউজিসির মাননীয় সদস্য, আইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান, EST-CDT এর মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, সম্মানিত রেজিস্ট্রার ও ডিনবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। Looks like the microphone is not cooperating with me. Must be unhappy with me for some reason. শুরুতেই 52 ভাষা আন্দোলনের শহীদদের, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের, জুলাই আগস্টের আন্দোলনের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।
প্রথমে আজকের গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অসম্ভব সুন্দরভাবে সজ্জিত এই গ্যালারিতে সুসজ্জিত হাস্যোজ্জ্বল গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ অপূর্ব এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। They are not happy? No, they are not happy, looks like. তোমরা ভাগ্যবান যে তোমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছো, কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ। 32 বছরে 25টা সমাবর্তন করতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেটি ভালো না হয়ে পারে না। তোমাদের জন্য আর একটা ভালো খবর আমি পেয়েছি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কাছ থেকে। উনি হয়তো বলেছেন, তোমরা হয়তো জানো, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে এটা জানাতে তোমাদের। সেটি হচ্ছে, তোমাদের তো এটা মেইন ক্যাম্পাস, কিন্তু দ্বিতীয় আর একটা ক্যাম্পাস করা হবে 100 একর জমির উপরে, এবং সেটি হবে অসাধারণ এক ক্যাম্পাস, যে ক্যাম্পাসে খেলার মাঠ থাকবে, অডিটোরিয়াম থাকবে, বাগান থাকবে, আরো বহু কিছু জিনিস থাকবে। মানে that campus, definitely it looks like that campus will become the best campus in Bangladesh. তোমাদের এখানে যুগোপযোগী ফ্রন্টিয়ার সাবজেক্ট পড়ানো হয়। বাংলাদেশের তথা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট এখানে পড়ানো হয়। বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড বায়ো ইনফরমেটিক্স, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্টের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফান্ডামেন্টাল সায়েন্স এবং অ্যাপ্লাইড সায়েন্স, এই দুই ক্ষেত্রেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ল ও ফার্মেসি, এই দুই বিষয়ই বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয়। মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন রাষ্ট্রের জন্য এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। ইএলটি অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সব কিছুই তোমাদের এখানে রয়েছে। আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড। তোমরা এখানে শিক্ষার্থী 10,000 জন, 10,000 প্লাস ইনফ্যাক্ট। শিক্ষক 237-এর মধ্যে পিএইচডি ধারী রয়েছেন 128 জন। দ্যাটস কোয়াইট ইমপ্রেসিভ। স্নাতক প্রোগ্রাম 20টি, স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম 16টি। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির নিরিখে মাস্টার্স প্রোগ্রামের সংখ্যা খুবই প্রশংসনীয়। পুরুষ এবং নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত এখানে 53 এবং 47, প্রায় 50-50। এখানে একটি জিনিস উল্লেখ না করে পারি না, এখানে যতগুলো ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট হওয়া, ফ্যাকাল্টিতে ফার্স্ট হওয়া এবং অন্য সব কিছুতে ফার্স্ট হওয়া মেয়েরা করেছে। শুধু এখানেই না, আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জানি, আমি বেসিক্যালি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফিজিক্সের, সেখানেও দেখেছি প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট হচ্ছে মেয়েরা, প্রত্যেকটি ফ্যাকাল্টিতে ফার্স্ট হচ্ছে মেয়েরা, এবং মেয়েরাই বারবার দেখা যাচ্ছে একই মেয়ে, সে অনার্সও ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট, মাস্টার্সও ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট। এবং সেটা শুধু রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে না, বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে একই ঘটনা ঘটছে। তার মানে মেয়েরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, মেয়েরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এবং যে মেয়েরা সব কিছু থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের লেখাপড়া কম ছিল, তাদের উপস্থিতি কম ছিল, তাদের রেজাল্টও ভালো ছিল না, সেই মেয়েগুলো এখন এগিয়ে যাচ্ছে। তো দেশের একটা অর্ধেক অংশ যদি এভাবে এগিয়ে যায়, তাহলে অসম্ভব ভালো একটা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাংলাদেশের জন্য। তোমাদের সকল ছাত্রছাত্রীকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা রয়েছে এই ইউনিভার্সিটিতে। শুধু কর্মক্ষম নয়, তাদের
নিজেদেরকে উদ্যোক্তা বানানো হচ্ছে, তাদেরকে কর্মক্ষম বানানো হচ্ছে, তাদেরকে উদ্যোক্তা বানানো হচ্ছে, এবং উদ্যোক্তারা নিজেরা কিছু করতে পারছে, মানুষের কর্মসংস্থান দিতে পারছে, এবং আমাদের দেশের নিরিখে এবং বিশ্বের নিরিখে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্যোক্তা হয় নিজেরাই করা, অন্যের জন্য কাজ করব কেন, আমি নিজেই করব, এবং আমি নিজে কর্মসংস্থান দেব লোকেদেরকে, আমি নিজেই কল্যাণ করব। তো চাকরি করলে কিন্তু সেগুলো করা যায় না, কিন্তু যদি নিজে করা যায় তাহলে পরে সে নিজেও উন্নত হয়, অন্যদিকে কর্মসংস্থান দেয়, দেশেরও জন্য অনেক উন্নয়ন হয়। আর তোমাদের এখানে বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো চাকরি পেতে খুব সহায়ক হবে, সেই বিষয়গুলো তোমাদের এখানে রয়েছে। এখানে আমি পড়ে দেখেছি সেই ক্লাবগুলো কোনগুলো, 50টি বহুবিধ ক্লাব রয়েছে। এটি একটা অসাধারণ জিনিস। তার কারণ এই ক্লাবগুলো তোমাদেরকে সর্বাঙ্গীন দুটো কাজ করবে, মূলত সর্বাঙ্গীনভাবে তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষ তৈরি করবে, সর্বগুণে গুণান্বিত একটা মানুষ তৈরি করতে তোমাদের সাহায্য করবে, তোমাদেরকে ব্যস্ত রাখবে। এবং সব থেকে বড় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু প্রতিভা দিয়েছে, এমন একটা মানুষ নাই যে কোনো না কোনো প্রতিভা দিয়েছে, কিন্তু এই প্রতিভাগুলো কিন্তু বিকশিত হয় না, অনেক প্রতিভাগুলি মরে যায়। কিন্তু এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে যার যেখানে প্রতিভা আছে সেগুলো বিকশিত হয়, পরিশীলিত হয়, উজ্জীবিত হয়, এবং তারা যে চাকরি করুক না কেন, যে চাকরি তারা করুক না কেন, দেখা যাবে যে কোনো কোনো বিষয়ে তারা নাম করছে, তারা অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি হচ্ছে, তাদের সুনাম হচ্ছে, তাদের কৃতিত্ব হচ্ছে, যেটা হতে পারে। এবং অবভিয়াসলি তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হবে, এবং এগুলো নজির ভুরি ভুরি রয়েছে। কিন্তু অল ইউ উইল হ্যাভ টু ডু, যে তোমাদের এই পড়াশোনার পাশাপাশি তোমাদেরকে নিজেদের প্রতিভা, তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে অনুভব করবে যে কোন প্রতিভা তোমাদের রয়েছে, সেই নিজ নিজ প্রতিভাগুলোকে পরিশীলিত করতে, উজ্জীবিত করতে তোমরা নিজেরা আলাদাভাবে চেষ্টা করবে। তোমরা যাই কিছু হয় না কেন সেটাকে আরো বাড়াতে চেষ্টা করবে। আর তোমরা যখন ডিগ্রি পাবে, তোমাদের আরেকটা সুবিধা রয়েছে যে তোমরা যখন ডিগ্রি পাবে সেই ডিগ্রিটার একটা কদর রয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর অনেক সুনাম রয়েছে, অতএব এর সার্টিফিকেটের যথেষ্ট কদর রয়েছে। অতএব তোমরা কর্মক্ষেত্রে ভালো করবে এবং বিভিন্ন জায়গায় সুযোগ পাবে। তোমরা যারা এখন পড়ছো ইউনিভার্সিটিতে, কিংবা আজকে যারা গ্র্যাজুয়েট হলে, তাদেরকে তোমরা তো এখন চাকরির খোঁজ করবে কিংবা বিভিন্ন কাজের জন্য খোঁজ করবে। তো যা কিছু করো না কেন, এটা করতে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য দুটো অস্ত্র তোমাদের থাকতে হবে। কামান বন্দুক না, অন্য অস্ত্র থাকতে হবে, যে অস্ত্র দিয়ে তুমি বিদেশের সাথে যুদ্ধ করবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেই দুটো অস্ত্রের একটি হচ্ছে তোমার ইওর প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ, এটা থাকতে হবে, এবং আরেকটা অস্ত্রে তোমাদের সজ্জিত হতে হবে, সেটি হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস। এই দুটো যদি তোমাদের থাকে তাহলে পরে তোমরা হটকেকের মতো বিক্রি হবে, তোমরা বিশ্বের সাথে ফাইট করতে পারবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। আমি ইংরেজির ব্যাপারে একটু বিশেষভাবে বলবো। ইংলিশ ইজ জাস্ট নট এ সাবজেক্ট, ইজ জাস্ট নট এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস এ টেকনোলজি, ইটস এ উইপেন উইথ হুইচ ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইট উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তোমাদেরকে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ প্রফিসিয়েন্সি, ইউ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ প্রফিসিয়েন্সি ইন রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং টু ইংলিশ। এটা তোমাদের করতে হবে, এবং এটা যদি করো
তাহলে পরে তোমরা যে ক্ষেত্র থেকে যে বিষয় থেকে পাশ করো না কেন, যেখানেই চাকরি করতে যাও না কেন, সেটা সরকারি হোক বেসরকারি হোক, দেখা যাবে তোমাদের অগ্রাধিকার থাকবে। এটা প্রায় সব সময় দেখা গেছে যে সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরিতে কেউ হয়তো নিতে গিয়েছে, তোমার পরীক্ষা দিতে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে একজন রেজাল্ট ভালো কিন্তু তত ভালো না, কিন্তু ইংলিশে খুবই ভালো সে। আরেকজন আছে তার রেজাল্ট অনেক ভালো কিন্তু ইংরেজি তেমন বলতে পারে না কিংবা একেবারেই বলতে পারে না। তো দুজনের ভিতরে যার রেজাল্ট একটু কম ভালো তাকেই, এবং ইংলিশে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে, তাকেই কিন্তু চাকরি দেওয়া হয়। এবং বিস্ময়করভাবে সত্য যে চাকরি পাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, আমি বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে জেনেছি যে যারা ইংরেজিতে ভালো করেছে দেখা গেছে কর্মক্ষেত্রেও তারা ভালো করছে। এটা একটা অদ্ভুত বিষয়। এবং এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তাদের দে হ্যাভ কনফিডেন্স, দে হ্যাভ কমিউনিকেটিভ পাওয়ার। এবং কি কারণে যেন যারা ইংলিশে ভালো কথা বলে দেখা যাবে তারা খুব স্মার্ট, টাইডি এবং দেখতেও খুব ভালো লাগে তাদেরকে। অতএব তোমরা যারা যে বিষয় পড়ো না কেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অলরেডি পাশ করে আজকে যে গ্র্যাজুয়েট হলে গ্র্যাজুয়েট হোক কিংবা যারা এখনো পড়ছো, তারা ইংরেজিতে তোমার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এবং ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হলে তোমার ভবিষ্যৎ অনেক ভালো হবে। তার কারণ হচ্ছে এটা দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম এ গ্লোবাল ভিলেজ, এবং এই গ্লোবাল ভিলেজে ইংলিশ ইজ দ্য কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, is the lingua franca, and the ocean of knowledge, be that in books or be that in journal, they are preserved in the ocean of knowledge, and that is preserved in English. 70% of those things are preserved in English. You can derive knowledge from there and uplift yourself. You can have interaction with the people around. You can people of the world. You can have lots of job outside if you have proficiency in English. The whole world is open for that. আমি এই পর্যায়ে আরেকটা বিষয় বলতে চাই, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে একটি বৈপ্লবিক বিপ্লব হতে চলেছে, বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটতে চলেছে, এবং এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হচ্ছে এবং এটা যুগান্তকারী হবে, সমস্ত দেশের চেহারাটা কি পাল্টে দেবে। সেটি হচ্ছে যে এখন কি হচ্ছে, এখন তোমাদের কথা আলাদা কিন্তু ইন জেনারেল গোটা বাংলাদেশে কি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে, হিউজ নাম্বার, লক্ষ লক্ষ বেকার তৈরি হচ্ছে, MA পাস করছে, BA পাস করছে, দেখা যাচ্ছে তারা বেকার হচ্ছে, তারা কিছু কাজ করতে পারছে না, কর্মক্ষম হতে পারছে না। তো এই জন্য ইটস টোটাল ওয়েস্টেজ অফ মানি অফ দ্য কান্ট্রি, এবং এটা দেশের উন্নয়নের জন্য খুব বড় রকম প্রতিবন্ধক। তো সেই জন্য যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট কিংবা SSC কিংবা HSC পাস করার পর শুধুমাত্র যারা খুব ভালো ছাত্র, যারা খুবই ক্যাপাবল, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, আর অন্যদেরকে ডিপ্লোমা এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে। কিন্তু এতে মন খারাপ করার কোনো বিষয় নাই, সেটা আমি এখন বলতে যাচ্ছি। মানে একটা ট্যাবু রয়েছে, আমাদের স্টিগমা রয়েছে আমাদের দেশে, কি যে যদি কেউ শুনে যে ওর ডিপ্লোমা কিংবা পলিটেকনিকের কেউ, তাহলে পরে তার বিয়ে হবে না, তো মানে বলবে যে ও ক্যান্ডিডেট ছেলে ভালো না। আর বাপ মাদের স্বপ্ন হচ্ছে যে ছেলেকে MA BA পাস করাবে, কিন্তু MA BA পাস করাবে ছেলে মেয়েদেরকে, কিন্তু ছেলে যদি পড়ে ডিপ্লোমা কিংবা কারিগরিতে পড়ে তাহলে তাদের পরিচয় দিতে পারবে না যে ওরা সেটা। কিন্তু সেই জিনিসও পরিবর্তন করা সম্ভব। এই কয়েকটা জিনিস আমি আপনাকে বলি, সেটি হচ্ছে
কারিগরি ক্ষেত্রেও কারিগরির ব্যাপারে যে গবেষণা এবং এই রিলেটেড কি করা যায়, বিদেশে কিভাবে তাদের পাঠানো যায়, কিভাবে তাদেরকে যথার্থ কারিগরি হিসাবে তৈরি করা যায়, এই জন্য একটা খুব হাই পাওয়ার্ড কমিটি তৈরি করা হয়েছে। মানে বিভিন্ন ধাপের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেগুলো রয়েছে বাংলাদেশে, সেগুলোকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্ড আই হ্যাপেন টু বি দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য হোল কমিটি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো। তার এইটার করার কিছুদিন আগেই একটা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ছিল এই ক্ষেত্রে, তাদের সভায় আলোচনা হচ্ছিল, এবং দু একটি জিনিস যেটা শুনেছি সেখানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কী ধরনের পরিবর্তন হবে। সেখানে অনেক উদ্যোক্তা ছিল, অনেক উদ্যোক্তা, এবং বাংলাদেশে অনেক উদ্যোক্তা রয়েছে যাদের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে। সেই উদ্যোক্তার একজনকে আমরা বক্তৃতা দিতে অনুমতি দিয়েছিলাম। তিনি বললেন যে আপনারা ডিপ্লোমা পাশ করে কি চাকরি, কত বেতন দিতে পারেন আপনারা? তখন বলল যে 12,000 কিংবা 15,000। উনি বললেন যে আমি আমেরিকায় দীর্ঘকাল ছিলাম, আমেরিকার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি দেশে ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছি, এবং দেশে যে ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছি তাতে করে আমার যারা রয়েছে ওয়েল্ডার আর কি, ওয়েল্ডারদের কথা বলছেন, ওয়েল্ডিং যারা পারে, কত পান? 12,000 15,000। তো উনি বললেন যে আমি এখানে দেশে এসে ওয়েল্ডিং তাদেরকে শিখিয়েছি, এবং তাদেরকে আমি বেতন দিই 2 লক্ষ টাকা করে, এবং বলছেন যে আমি এমনভাবে ওদেরকে, বাট ইটস অর্থ ইট। উনি বললেন যে এটা করার মাধ্যমে আমি ইন্ডাস্ট্রিটা যথাযথভাবে চালাতে পারছি, এবং যেন চালাতে পারে যথাযথভাবে তার জন্য তাদেরকে করা হয়েছে, তাদেরকে ট্রেন আপ আমি করি। এবং ওখানে আরও অনেক উদ্যোক্তা ছিল, এবং তারা বললো যে দ্যাট ইজ পসিবল। অতএব যে জিনিসটা হবে যে একটা হিউজ নাম্বার অফ ছেলে মেয়েদের দেখা যাবে যে অনেক বেতনের চাকরি হবে, এবং তারা আকৃষ্ট হবে। এটি একটি বিষয়। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা দেওয়া হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেভেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে সে যদি মিডল ইস্টে কিংবা মিডল ইস্টে যদি যায়, তাহলে পরে তাকে অ্যারাবিকের ওয়ার্কেবল ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হবে। তারা যদি কারিগরি থেকে আলাদা হলো, অন্য একটা বিষয় আমি বলি, নার্স যারা রয়েছে, নার্সদের ডিমান্ড রয়েছে পৃথিবীতে, লক্ষ লক্ষ নার্সের ডিমান্ড রয়েছে। এগুলো আমেরিকা, ইউরোপে তো রয়েছে, মিডল ইস্টে রয়েছে, এবং মুসলিম কান্ট্রি, ধনী যেগুলো মুসলিম কান্ট্রি সেগুলোতে রয়েছে। তো এখন নার্সদেরকে যেতে হলে দুটো জিনিস দরকার। একটা তো দরকার যে যথার্থভাবে তাকে নার্স গড়ে তোলা, এবং এই জন্য কিন্তু অনেক ভালো ভালো নার্স ইনস্টিটিউট, নার্স কলেজ ইত্যাদিগুলো তৈরি হয়েছে, এবং ভালো ভালো সেগুলো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এবং অ্যাক্রেডিটেশন হচ্ছে তাদের। মানে ওরা এমনভাবে তাদেরকে ট্রেন করা হচ্ছে যাতে বিদেশি হসপিটালগুলোকে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয়। আর একটা জিনিস পাশাপাশি শেখানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নার্স হয়ে যেতে হলে, নার্স তো কেয়ার গিভার, কেয়ার গিভার হতে হলে তো তাদেরকে দিতে হবে, কথা বলতে হবে, কমিউনিকেট করতে হবে। সেই জন্য যাতে প্রপার কমিউনিকেশন করতে পারে, এবং যারা রুগীরা রয়েছে তারাও যেন তার কথা বুঝতে পারে, সেও যেন তাদের কথা বুঝতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং আপনারা বিশ্বাস করবেন, কয়েক লক্ষ নার্সকে এরকমভাবে তৈরি করা হচ্ছে, এবং বিভিন্ন কলেজ কিংবা ইনস্টিটিউট থেকে যেটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তারা বিদেশের সাথে যোগাযোগ রাখছে, এবং বিদেশে বিভিন্ন হসপিটালের সাথে যোগাযোগ রাখছে, এবং বলছে উই আর গেটিং দেমসেলভস রেডি। এবং এদেরকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, IELTS, ইউনেস্কো, এদের বহু প্রোগ্রাম রয়েছে, তাদের মাধ্যমে তাদেরকে এফিসিয়েন্ট করে তোলা হচ্ছে। তো ওয়ান্ডারফুল ডেজ আর অ্যাহেড। তো এখন আমরা সবাই মনে করি, আপনারাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে এ ধরনের কোনো কিছু করা হলে তখন গোটা বাংলাদেশের চিত্রই পরিবর্তন হয়ে যাবে, এবং বাংলাদেশে বেকারও যেমন থাকবে না, তেমনি বাংলাদেশ অনেক বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হবে। এবং যারা কমিটির মেম্বার হয়েছেন তাদের প্রচন্ড উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। তারা আনন্দে ছটপট করছে যে দিস থিংস উইল বি এবল টু ডু and do it pretty soon. এখন 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন চলছে, কিন্তু সামনে আরেকটা রেভলিউশন অপেক্ষা করছে, AI রেভলিউশন।
রোবোটিক্সের রেভলিউশন সেটা অপেক্ষা করছে সামনে, এআই রেভলিউশন ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর। তো আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে কাছে শুনে যে এআই এর মাস্টার্স এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। There cannot be any better time than introducing the AI MSc course. কিন্তু আপনারা শুনলে খুশি হবেন, অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং অনেক অনেক অন্যান্য ইনস্টিটিউটও আছে যেখানে এআই ব্যাপকভাবে অলরেডি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং এআই এর জগতে তারা প্রবেশ করেছে, উন্নত হচ্ছে। বাট দ্যাট ইজ নট এনাফ, কেননা বিশ্ব এআই এর দিকে এত দ্রুত এগিয়ে চলছে যে আমরা যদি সেই গতিতে যদি এগিয়ে না চলি, ধীর গতিতে চলি, তাহলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। সেটা কোনো রকমই কাম্য হতে পারে না। বিশ্ব এগিয়ে চলছে, আমরাও এগিয়ে চলবো এবং আমরাও পারি। ওয়ান্ডারফুল ডেজ আর হেড ফর বাংলাদেশ। আমি পরিশেষে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করে তুলেছে তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের উপস্থাপক রেজিস্ট্রার মহোদয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এখানে আলমা মেটার যে কয়ার যারা এখানে গান পরিবেশন করলেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা অসাধারণ কয়ার করেছে এবং আপনারা ডেফিনেটলি প্রাউড যে আপনাদেরই আলমা মেটার এই কয়ারটা পরিবেশন করেছে। আমি বলছি যে বলি কি, হ্যাঁ, একটা জিনিস আমি বহু জায়গায় দেখেছি, এটা বাংলাদেশের সমস্যা এবং সবারই সমস্যা, এমনকি IUB এর মতো এত নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা এভরিওয়্যার। সেটা হচ্ছে যে হাততালি দিতে গিয়ে মনে হয় হাতে প্যারালাইজ হয়ে গেল, হাততালি তারা কখনো দিতে চায় না। এই জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। বিদেশে দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশে আমি দেখেছি যে তারা হাততালি দেয়, তারা স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেয়। এখানে কোনো কিছুই না, যত যা ভালো কিছু হোক হোক, দেখা যাচ্ছে যে কারো কোনো গরজ নাই, আনন্দ নাই, কিছুই নাই। এই জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। আমি অন্যান্য কনভোকেশনেও আমি গিয়েছি, একই অবস্থা সবাদের, এবং আমার কষ্টটা আমি প্রকাশ করেছি যে এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা ভালো জিনিস নয়। হাততালি দেওয়ার মাধ্যমে অন্য উৎসাহিত হয় এবং যারা হাততালি দেয় তাদের মধ্যেও একটা আনন্দ উৎসাহিত হয়। Yes, it does. পরিশেষে আমি বলতে চাই যে তোমরা যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছ, ইউ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ ড্রিম। তোমাদের স্বপ্ন থাকতে হবে, তোমাদের একটা এইম থাকতে হবে, এবং তোমাদের যদি স্বপ্ন না থাকে, এইম না থাকে, তাহলে তোমরা বড় হবে কি করে? তোমরা মনে রাখবে, ইউ দ্য ইয়াংস্টার, ফর ইউ স্কাই ইজ দ্য অনলি লিমিট। তোমাদের আরেকটি জিনিস, তোমাদের কেন, যারা শিক্ষকবৃন্দ রয়েছেন, আমরা যারা রয়েছি, সবার জন্য এখন খুব বেশি প্রয়োজন দেশপ্রেমের। দেশ আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে, আমরা কি দিয়েছি দেশের জন্য? নাও ইজ দ্য টাইম টু ডু সামথিং ফর দ্য কান্ট্রি। আমরা যেখানে রয়েছি, যে অবস্থানে রয়েছি, সেখানে আমাদের সাধ্য মতো সবকিছু করতে হবে। সেটা পরিবারের জন্য হয়, পাড়ার জন্য হোক, সমাজের জন্য হোক, শহরের জন্য হোক, জেলার জন্য হোক, দেশের জন্য হোক। যার যে ক্ষমতা আছে, যার যেখানে সুযোগ আছে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে তাদেরকে। আমি সব সময় আমার সব বক্তৃতায় একটা কোটেশন আমি উল্লেখ করে থাকি। আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তার করোনেশন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আস্ক নট হোয়াট ইউর কান্ট্রি উইল ডু ফর ইউ, আস্ক হোয়াট ইউ ক্যান ডু ফর ইউর কান্ট্রি। তোমরা জিজ্ঞাসা করবে না দেশকে যে দেশের জন্য কি করবে, তোমরা জিজ্ঞাসা করবে তোমরা কি করতে পারো দেশের জন্য। আসলে দেশপ্রেমটা খুবই দরকার। লাভ ফর দ্য কান্ট্রি ইজ দ্য বেস্ট লাভ। সবাইকে দেশপ্রেমিক হতে হবে।
দেশপ্রেমের থেকে ভালোবাসা আর কোনো কিছু হতে পারে না। পরিশেষে আমি বলতে চাই একটা আশাবাদের কথা, যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, যেটা বাইরে অনেকে জানতে পারছে না, কিন্তু ভেতরে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে। দেশটা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত সুদিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাদের সবার ভিতর একটা জিনিস রাখবে, সেটা হচ্ছে আশাবাদ, অপটিমিজম। এটা থাকতে হবে, এটা না থাকলে কিন্তু চলবে না। লেট ইউ হ্যাভ অপটিমিজম, এবং অপটিমিজম, আশাবাদ যদি তোমাদের ভিতর থাকে, তাহলে পরে আমাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না, আমরা এগিয়ে যাব, বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থেকে সবাই, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Our sincere gratitude to the Honorable Representative of the Chancellor, Professor Dr. Muhammad Aminul Islam, for delivering a very elaborate speech, and sir, that was truly inspiring for all of us. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the ceremony. I now request our Honorable Treasurer of the University, Khondogar Mohammad Iftekhar Haidar, to propose a vote of thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Special Assistant Minister of Education, Professor Dr. M. Aminul Islam, Dr. Ahsan S. Mansoor, Honorable Governor, Bangladesh Bank, Honorable Member, University Grand Commission, Professor Dr. M.D. Saidur Rahman, Mr. Muhammad Jakaria Khan, Honorable Chairman, ESTCDT, Honorable Chairman, Board of Trustees, Mr. Didar A. Hussain, Professor M. Tamim, Honorable Vice Chancellor, respected members of the Board of Trustees, and also respected members of the ESTCDT, colleagues, graduates, parents, guardians, my colleagues from electronic and print media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. At the outset, my sincere appreciation to the Honorable Special Assistant, Minister of Education, for gracing this event and officially declaring the convocation open. I am also delighted to hear the kind notes that has been addressed to the graduates. Sir, we owe you a huge debt of gratitude. Special acknowledgement to the Honorable Governor, Bangladesh Bank, for his insightful words. We firmly believe on its value and hope this will kindle our graduates as they embark in their careers. Our sincere gratitude to the Honorable Member, University Grand Commission. We sincerely appreciate your presence and guidance. We extend our deepest appreciation to the Chairman, Board of Trustees, for his kind note and for his continuous guidance to bring beauty and sweetness to this event. Our heartfelt thanks to the Chairman, ESTCDT, for his presence and guiding inspirations to stand and step. Our sincere appreciation to our Honorable Vice Chancellor to steer the whole event by his leadership and competence. Dear graduates, today is the day of revelation. It reveals your success to the world. Kudos, graduates, once again for your momentous achievement. Your confidence and our commitment are evident today. Our only aspiration is to see you glow and your parents and guardians feel the warmth of it. Remember, they are the person who want you to soar beyond their positions. Dear parents and guardians,
We humbly recognize your presence. It is our essence of happiness. Finally, my sincere gratitude to everyone, irrespective of rank and file, who are deeply involved in these huge tasks and make this event meaningful. Thank you, everybody. Thank you once again. God bless. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are at the end of the convocation ceremony. I now request the Honorable Representative of the Chancellor, Special Assistant to the Ministry of Education in the status of State Minister, Interim Government of the People's Republic of Bangladesh, Professor Dr. Muhammad Aminul Islam, to kindly declare the 25th convocation ceremony of Independent University Bangladesh closed. As delegated by the Honorable Chancellor of Independent University Bangladesh, I, the representative of the Chancellor and the Special Assistant to the Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, declare the 25th Convocation of Independent University Bangladesh closed. May the Almighty keep us all blessed. Dear graduates, please be ready for the recession. You may now throw your hats in the air to celebrate your graduation. Congratulations. Ladies and gentlemen, we are now at the end of our ceremony. Please rise as the national anthem is played. Thank you.
gentlemen, now the Chancellor's entourage will be ushered to the designated places in front of the stage for a group photograph. May I kindly request respected members of the Board of Trustees and ESTCDT to join the entourage for the group photograph. The Honorable Vice Chancellor has declared a holiday tomorrow at Independent University, Bangladesh for a successful completion of the 25th Convocation ceremony. Dear graduates, please note that your dean and heads of the departments will be available at the designated places for formally handing over the certificate folders to you personally. So once the photo session is completed, you are requested to go to your designated places as circulated. Thank you, dignitaries. Thank you so much.
Honorable Vice Chancellor has declared a holiday tomorrow at Independent University, Bangladesh, as we successfully completed the 25th convocation ceremony. Dear graduates, once again I am repeating, your deans and heads of the departments will be available formally to hand over the certificate folders to you personally in the respective designated places as circulated earlier. Please be there. Thank you. Dear graduates, please be at your designated places at 3 p.m. Sharp at 3 p.m. Your heads and deans of the departments will be available there. Thank you.